Hello guys, welcome to Travel and Explore with Chao. So right now we're headed into a new location. I want to show my kids a waterfall for the first time, as you can see. And right now we are hiking towards the waterfall. Yeah, so and this is in Kirinyaga. So stay tuned guys. So guys, as you can see, everything around here is green. Just look around. Eh, Mvua huku inanyesha sana sana. So guys, we are still headed towards the fall. It is around down there. So guys, we are almost there. Right now we are along the river that makes the fall. Here is the river Mukengeria, and it forms the force downwards, and we are heading there. So around huku ndomani mingi kama unavyoona, ndomani kibao, hizo zote ni ndomo unaona huko. So guys, tafikaji ya kwenda force huko downtown, huko mbele. So here we are. Ya sisi hao hii ndio river Mukengeria. Hai kunanyesha, maji ni mingi, ndio hiyo nafo hivyo. Imefika maeneo hii ndio river Mukengeria, lakini hapo chini ndio ina form the fall. So sasa hivi tunataka kuzunguka all the way twende hadi hapo chini. So we are still headed to the fall. So ndio sisi hapa tunateremka. Nikwambia leo ni hiking. Pole pole. Pole pole. Finally tumanage kufika hapa, tunakaa hivi. So sisi tumetoka huko juu tukazunguka all the way ndio sisi hawa sasa. So this is how the place look. As you can see, here is the waterfall, and hapa kuna monyo, kama unajua monyo, the carbonated water iko hapo, bado hiyo tutaenda kuoga pia. So here is the waterfall guys. Just look at that. So waterfall ndio hiyo guys, mmejionea. Just look at that. Ndio hiyo. Sisi hapa tunataka kwenda hapo chini tujionee venye uko down kunakaa. Alright. Songa huko. Ano na pala yung design guys. Hapa kuna breeze kali. Nimefurahia kuona waterfall. Ndio hii fall hapa hivi. Na imefanywa na Mukengeria River.
I think pia inaitwa Mukengeria Falls. I'm not sure. Yeah, so unatembea, make sure unatembea. As you can see, watu wamefurahia wameona waterfall for the first time na ni amazing. You can see kuna breeze kali inakuja hapa kuna breeze hapa hivi wazee. Yeah, so make sure unatembea guys. Tushaona waterfall. Sasa tunataka kwenda tukunywe mwenyewe sasa. Mwenyewe iko hapo. Sasa hivi tunataka kwenda hapa kwa mwenyewe. Alright. Mwenyewe ndio hiyo hapo hiyo. Ndio hii. Ndio sasa. So juu kwa nashajua kwenye nakuja nilikuwa nishajibebea chupa yangu. So nataka kuonja mojo. Nataka pia waonje for the first time. Hii ni basically ni natural carbonated water. Yeah. Alafu nitakuwa naweka bean sio kuweka bean naweka kama soda water. Ndio hii hapa. I'm going to give it a try. Amazing. Yeah. Sababu pia waonje. So nikiwa kwa ndimu inaweza vizuri. So sasa nimejiondoa ndimu yangu leo. Hapo squeeze ndimu hapa ndani. Nione vile itakuwa ama nianze nisikie vile itakuwa. So here's the lemon. So shake kidogo hivyo. So let me go ahead and give it a try. Amazing. Sasa hapo iko sawa. Naweza kama unaona hapo tunaongeza dini iko beta. Ndio hiyo ukiongeza dini, unaona mpaka inatoa gas. Nataka kubeba hii chupa nienda nayo home. Ikiwa imejaa hiyo monyo. Yeah. This is the real mineral water. Yeah, wacha hiyo unanunua hapo kwa duka. Hii ndio yenyewe sasa, yenyewe. Maneno inakaa hivyo. Unajua unaisha rate vile inafanana ni lakini si shout hapo kwa comment section. Mambo iko hivyo. Unaweza tembea hapa ujionee fall. Ukikunywa mwenyewe hapo hivyo. Unacheki hapo, yuko hapo juu hiyo. So make sure unatembea, si kila saa kukaa kitu moja, make sure unatembea. Wapi? Hii ndio inaitwa hiking sasa. Panda kupanda. All right. Alright. So tumetoka huko tukapanda. Sasa tushamaliza hike yetu leo. Mambo ni kama hivyo. So leo hawa ndio nilikuwa nimeleta hiking on a waterfall for the first time. So nataka kusikia maoni yao as we wrap up this episode. So tunaanza na huyu mkubwa.
Umefeel aje kujionea waterfall na macho? Ni kuzuri, nafurahia. Asante kutuleta. Maoni yako na wewe? Nimefurahia Kwa nini? kuona waterfall. That is it for today. Mission accomplished. See you next time tukionyesha another location. Sisi kazi yetu ni kuonyesha ma hidden gem, especially the natural one. What is the hidden natural gems? So stay tuned. So, and in case you are new, don't forget to subscribe and to turn on the notification so that every time I'll be releasing a new episode, you'll be the first one to be notified. Till next time, bye bye.